കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസർ ദീനമായി കടന്നപ്പോൾ they sent somebody to inform Jesus. ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു. They expected Jesus to come back. യേശു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത്. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മരിയ കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, മരിയയുടെ ഒപ്പം യഹൂദന്മാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, യേശു ഉള്ളുകൊണ്ട് കലങ്ങി. The Greek word is used here is basically talking about, it's not an ബാഹ്യമായ ഒരു ഇമോഷൻ അല്ല, പിന്നെ അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വികാരം. He was deeply disturbed in spirit. When he saw the people crying, when he saw Mary and all the other Jews crying, he was deeply disturbed in spirit. പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, Jesus wept. അപ്പം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീരിൽ കരയുന്ന ദൈവമാണ്. He's not someone who stands apart. But വേദനയിലും മനുഷ്യൻ നാം കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം കരയുന്ന ദൈവം, നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവം. A God who understands our feelings. അതാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, Jesus, a God who is a compassionate God, who understands in the midst of sufferings, even though we may not see God, we are not able to feel God, God is still there, who understands our feelings. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെ കണ്ട് കരയുന്ന ദൈവം, he is with us. രണ്ട് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ പറയുന്നു, മനസ്സലിവുള്ള പിതാവ്, സർവ്വ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവം. In the midst of darkness, he is a God of all comfort. സർവ്വ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവം. Comfort. Comfort in English word, if you divide it into two syllables, come and fort. Come എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, it comes from a Latin word which implies togetherness. And fort is fortify, strengthen. അപ്പോൾ comfort എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം to be together, to strengthen. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, to comfort us. സങ്കീർത്തനം 23 പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളിനെ തന്റെ വടിയും കോലും എന്തുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്? It's not to hit the sheep, but to protect it from the wolves. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, he prepares a table in the midst of the enemies. ശത്രുക്കളെ കാണുകെ എനിക്കൊന്ന് വിരുന്ന് ഓർക്കുന്നു. In the midst of a battlefield, he's preparing a table. Just imagine in our mind, we are going through a very battlefield. This coronavirus who is surrounding us to engulf the whole world. In the midst of this, Jesus is preparing a table for us to strengthen us. When we see a God in the midst of darkness, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലും ദൈവം മാറി നിന്ന് നോക്കുന്ന ദൈവമല്ല, പിന്നെയോ he is always there to comfort us. Even though we do not feel his presence in the midst of darkness, still he is our God. He is a God who understands our feelings. He is a God who comforts us in the midst of darkness. And we know other വാക്യം പൗലോസ് പറയുന്നു, he comforts us so that we could be comforted. നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ്. സങ്കീർത്തനം 88 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുപോലെ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, darkness is my friend. When he is ending it, ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ he is holding on to God. He is praying to God and crying to God. Darkness is my friend. He's not left God.
ദൈവത്തിന് ആശ്വാസം we will not only able to receive comfort, ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ആശ്വാസം നൽകുവാൻ സാധിക്കും. So in the midst of darkness, Saturday is a time when we don't know Sunday is coming. Saturday is a day when we see there is no hope. We feel that God is not answering our prayers. But in the midst of that, Paul is reminding us He is a God of compassion, who understands our feelings, who understands what we are going through in this time of darkness. He is the one who cries along with us in the midst of our sufferings. And then He reminds us He is a God of all comfort. He comforts us. He comforts us and strengthens us in the midst of sufferings. And He only strengthens us so that we could be a comfort to others. May God grant each one of us a grace to face the darkness in life and understand or know this God who is compassionate, who is a comforter, and who is able to comfort us, and we could comfort others in the midst of darkness. Amen. Page number 30, മുപ്പതാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ മിശിഹായേ, കൃപയാലും ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വന്ന് എന്നേക്ക് ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് രമ്യവും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം നിനക്ക് പ്രസാദവും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിനക്ക് സ്വീകാര്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ബഹുമാനവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും സഹായങ്ങളും കൃപകളും ദൈവികമായ നിന്റെ സർവദാനങ്ങളും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മേലും ബലഹീനതയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്മേലും വന്നാവസിച്ച് എന്നേക്കും പാർക്കുമാറാകണമേ. ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാണ് വാത്സല്യമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാർഹമായ ദൈവം ബലഹീനതയും കുറവുള്ള നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. Dearly beloved in the Lord, I rejoice that God has given us an opportunity to gather together for this morning worship on the Holy Saturday. Yesterday we celebrated Good Friday, and we look forward to celebrate Easter tomorrow. And the Easter service will be tomorrow morning at 7:30 a.m. I request all of you to come and participate in the Easter service as well as in the Holy Prabhata. I take this opportunity to thank Sajjan, who is coordinating all these worship services. And today, Susan Sadi Kuchama, she gave the message. She reminded us that God is God. When darkness is a reality in our life, God is there to lead us from darkness to light, and God is preparing us for a new experience in our life as we look forward to see the 49th day, and tomorrow when we celebrate Easter we are going to complete the 50 days of Lent. I consider that there will be some children also attending our services, both in the morning and the services that we had in the evening. And there are parents and there are Sunday school teachers who are also attending the worship services. In a particular situation, a Sunday school teacher was asking the Sunday school
children, what is the difference between Old Testament and New Testament? And one child stood up and started answering by saying, in the Old Testament we see that a sheep is sacrificed. Sunday school teacher was amazed and was very glad to hear that answer and was looking forward to hear what the child is going to say about the New Testament. And the child said that in the New Testament, instead of the sheep, that we see that the shepherd is sacrificed. That we are all amazed to hear such an answer from a Sunday school child. But then that gives us more thought into the fact that it is the Good Shepherd, Jesus the Christ, who died on the cross on Good Friday. And that's not the end of the story. Instead, we are going to celebrate Easter where His resurrection will be experienced. The power of resurrection is given to all of us. In India, on a building site, a few children were playing and they were together, 4 or 5 children together, and they were going around the building as if they are playing the train that is running over the rails. So one after the other, all the 5 children got together, each one holding on to the back of the shed, or the first one, the second one, third one, last, and the last. And when they took the turns, they decided that each will take a turn to become the engine of the whole train. So they went round and round till all the 4 of the children became the first person to move as the train is moving. But when the time came for the 5th one, they stopped the game. So one of the observers who saw these children playing around the building went to that 5th child and asked the child, why is it that you were not given a turn to become the engine? Then the child said, don't you see that I don't have a shirt where the second person can hold on to, and then the train can become a train as we used to play over here. But I am happy that being the last one, I am holding the green signal, and only if I give the green signal, the train can move. That child was satisfied even with the limitations that the child had, not having a shirt where others were having a shirt of their own. But then he found a place in the whole game where he could also be joyful and he could impart joy to other children in the whole group. These are days when we are confined because of COVID-19, going through so many limitations, knowing that we have restrictions and we have difficulties to move out. We don't enjoy the freedom that we used to have. But then, as this child is saying, will you be able to find satisfaction in the very limitations that God has placed us? And this limitation that God has given to us, or the restrictions that God has given to us, is not forever. We know that He will be leading us to a day when all these restrictions will be taken away and we will be given more freedom to enjoy. Easter is reminding us that the power of resurrection will always be with us in order to experience the newness of life, not simply on the Easter day, but on all the days of our human life. And therefore let us look forward to celebrate Easter so that the power of resurrection will be experienced, and that power of experience will ever renew us, always taking us into new insights, to new experiences, and also newness in life where we will be closer to God. Remember, God remains as God. Even when He is silent, He is God. He is not exhausted by our rational understanding. So let us be silent. Let us be still to know that God remains God. Once again, I thank all of you for participating in the service today morning, and we look forward to come together again to celebrate Easter with the Easter service and the Holy Prabhata tomorrow morning at 7:30 a.m. Thank you very much. God bless everyone.